أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق أنزلته وبحق نزل، اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا، اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. آمين. الحمد لله رب العالمين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, уважаемые участники Международной конференции II Болгарские чтения. Вот в стенах Болгарской исламской академии мы второй год проводим наши болгарские чтения. Но это, иншаллах, станет уже хорошей традицией, чтобы сюда приезжали известные ученые, богословы. Ну и я думаю, что это будет хорошей площадкой, есть хорошая площадка для того, чтобы мы могли обсуждать вот актуальные проблемы и изучение богословского наследия, современные тенденции, которые происходят в современном мире. Не случайно вот эту конференцию мы тоже назвали «Обновленческие процессы в исламском мире». И вот после двоеточия для нас очень важно богословское наследие и современность. Но это совершенно не случайно. С одной стороны, мы сегодня знаем, что в исламском мире идут очень непростые процессы. В условиях глобализации это может быть и, с одной стороны, политизация, возможно, где-то идут процессы радикализации, с другой стороны, попытка возвращения к традиционным ценностям, обновленческие процессы, все вместе идут, и поэтому в этом сложном мире происходят очень сложные процессы, ориентироваться мусульманской умме в целом, в том числе мусульманской умме России, не так просто. И тем более мы должны вот собираться вместе, обсуждать эти сложные вопросы. Но не случайно вот мы в своей конференции одним из ключевых проблем ставим богословское наследие, поскольку одной из ключевых задач в Болгарской исламской академии это изучение вот богатейшего богословского наследия российских мусульман. Но об этом, я думаю, у нас и есть и в рамках нашей конференции и секция, посвященная некоторым нашим татарским богословам, в частности, вот Ахмад Хади Максуди, юбилей которого отмечают. Но у нас их очень много, даже перечислить практически невозможно, не забывая кого-либо. Но богословское наследие – это не просто изучать труды наших крупнейших богословов российских мусульман. Здесь еще найти современный подход изучения их трудов, то есть выработать современную методологию исследования. То есть мы говорим, что сегодня теология как наука в России переживает период становления. И поэтому, естественно,
вот для теологии, исламской теологии как науки, очень важно сегодня выработать вот инструментарий. Это означает методология. Мы должны определить, что такое объект нашего исследования. И поэтому вот мы должны к этим вопросам относиться очень серьезно. То есть богословское наследие – это не только найти труд, его перепечатать, перевести, но к нему необходимо подойти вот с современных точек зрения. Здесь с точки зрения вот развития исламского богословия очень важно, каким образом сегодня исламоведение, исламское богословие, как они между собой связаны, чем они отличаются друг от друга. То есть, используя вот инструментарий исламоведения, который является сугубо светским предметом, не скатываемся ли мы тоже на исламоведение, тогда чем будет отличаться вот исламская теология от исламоведения? То есть вопросов очень много, я думаю, сегодня все эти вот проблемы, они каким-то образом будут подниматься, мы будем их обсуждать, и в конце, в принципе, какие-то вот рекомендации, какие-то выводы, они будут сделаны. Если даже не рекомендации, не выводы, по крайней мере, друг от друга вы услышите новые идеи, а потом вы их можете использовать при написании своих трудов, статей и так далее. Вот приветствие от Болгарской исламской академии всех наших участников. Я благодарен, что вы нашли возможность приехать в Болгар. Болгар, в принципе, не так уж далеко, но тем не менее не так уж близко. В наше время 200 километров от Казани, это не так далеко, но тем не менее, вот Болгарская академия наша. Для тех, кто первый раз, я просто напомню, что Болгарской академии мы создали 2 года тому назад, и задачей Болгарской академии является очень такой смелый проект создания в России центра, конкурентоспособного центра богословской школы. То есть президент России Владимир Владимирович Путин еще в 2013 году об этом говорил, о том, что сегодня необходима конкурентоспособная система исламского образования и необходимо глубокое изучение нашего богословского наследия. Вот эти 2 задачи Болгарская академия должна выполнять, поэтому мы решили в Болгарской академии, пока в проекте у нас магистерские, докторские программы, то есть сегодня в России есть достаточное количество исламских вузов, но не менее 10, которые готовят бакалавров, и светские вузы, которые выпускают исламоведов, востоковедов, специалистов по арабскому языку, бакалавриат. И поэтому, в принципе, есть кого выбирать в Болгарской академии, чтобы они могли учиться в магистратуре и докторантуре. Сегодня у нас учатся 120 студентов, которые являются магистрами, из них из 120 30 это доктора. Но в этом году, возможно, в 2019 году, возможно, мы уже выпустим первых наших докторов исламских наук. Поэтому Болгарская исламская академия – это очень такая перспективная площадка для научных споров, для проведения конференций, для обсуждения насущных вопросов мусульманской уммы. Я думаю, эту возможность мы все должны использовать. И еще раз благодаря вас за участие в нашей конференции. Я слово хотел бы предоставить муфтию Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Хазрату. Пожалуйста, Хазрат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Искренне всех приветствую, гостей вторых болгарских чтений, обновленческие процессы в исламском мире, богословское наследие и современность. Мы знаем, что ислам – это совершенная религия. И в досточтимом Коране Аллах Субхану ва Тааля
говорит: «Аста'иду биллях, аль-яума акмальту лакум динакум». Сегодня я завершил для вас вашу религию. «Ва атмамту алейкум ни'мати», и весь ни'мат, все блага для вас сделал полными. «Ва радиту лакум аль-исляма дина», и я доволен исламом для вас как религией. Ислам никогда не будет нуждаться в дополнении или изменении. Да, естественно, некоторые аспекты нашей религии могут быть пересмотрены, переосмыслены с учетом нового времени, научных открытий, изменений жизнедеятельности населения, но реформирование нашей религии невозможно, потому что она уже априори совершенна. В Коране сказано обо всем. Нет того, чего бы Аллах не упомянул в Коране, но из-за своей слабости мы можем чего-то не понять. И в Коране говорится: «Аста'иду биллях, ва ма таскуту мин варакатин илля я'ламуха». И даже не падает лист, кроме того, что Аллах знает об этом. «Ва ла хаббатин фи зулуматил ард». И даже зерно во мраке земли, о нем тоже ведомо. «Ва ла ратби ва ла ябисин илля фи китабин мубин». И нет ничего сырого, ни сухого, вообще нет ничего в этой вселенной, чтобы не было в этой ясной книге, в Коране. В Коране сказано обо всем. Даже приведу небольшой пример. Он такой, как бы показал достоинство ученого, но немножко, когда имам Раббани, каддасаллаху сирраху самадани, боролся своим пером против шаха Акбара. Его ученика шах Акбар захватил в плен, и он хотел его казнить. И перед казнью он задал ему вопрос: «Вы говорите, что в Коране есть все?» «Да, в Коране есть все». «В Коране сказано обо всем?» «Да, в Коране сказано обо всем». «Тогда что Коран говорит о моей лысине?» То есть у него не было волос, он был маленького роста и был некрасивым. Говорит: «Я такой великий человек, в Коране сказано обо всем, что же говорит он о моей лысине?» Тогда алим достойно дал ответ: «Конечно, Коран говорит и о тебе». «Валь-баляду таййибу яхруджу набатуху биидни рабби». Хорошая земля, хорошая почва, в ней растут хорошие плоды. А если почва плохая, там на ней ничего не растет. Илля накида в аяте говорится, кроме сорняков. Ибн Аббас, радаллаху анхума, сказал, что если он потеряет своего верблюда, то он сможет найти его с помощью Корана. Многие из вас, наверное, видели книги, статьи, разнообразные материалы, которые утверждают, что многие современные научные факты и открытия упомянуты в нашей священной книге. Много книг уже на эту тему печаталось. Например, пусть это будет физика, астрономия, геология, медицина и так далее. Но у некоторых возникает вопрос: если все эти знания упомянуты в Коране, то почему их не открыли первые мусульмане? На самом деле мусульмане, взять Хорезми, он придумал понятие ноль. Аль-Джабр валь-Муадаля пишет книгу, придумал понятие нуля, и оттуда появилась целая наука, целое направление. Аль-Джибра, алгебра мы сегодня ее называем, и так далее. Этих примеров очень много. Но в современном мире почему-то мы оставили Коран, и вот эти вещи мы оттуда не черпаем. К сожалению, представители других религий и культур изучают почти каждый миллиметр ислама и пользуются культурным и научным достоянием наших предков. А мусульмане мира забыли свои основы, не изучают свою веру, свои книги и историю. Вот один пример. Знаменитый американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон сказал: «Дорогу, которая привела меня к электричеству, я нашел в книге «Футухатуль Маккия», написанной Мухиддином ибн Араби». В 21 веке наука и религия должны двигаться вместе. Только в таком случае будут и научные открытия, и общество сохранит свои нравственные устои. С исламской точки зрения наука и религия не противоречат друг другу. Наука и религия – союзники, а не враги. Это было доказано историей, и все эти открытия исламского мира были сделаны глубоко верующими людьми. А западное сообщество пытается убедить нас, что якобы религия и наука – это диаметрально противоположные понятия. Хотя в действительности религиозное мышление и позитивное отношение к науке – две стороны одной монеты. Естественно, науки должны направлять людей к Аллаху, а сейчас, к сожалению, они зачастую распространяют неверие. Сегодня наука развивается семимильными шагами. Что должны делать мусульмане в таком случае? Мы должны глубоко изучать науки с Кораном в руках.
создавать проекты ради будущего и быть в авангарде всего мирового сообщества. Ведь мы лучшие из общин. Астаиду биллях, кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Вы были лучшей общиной, которая была среди людей. Сегодня в некоторой части мусульманского сообщества бытует неверное мнение, что исламские знания устарели, и что они архаичны, и что нет нужды изучать классические труды исламских богословов. Давайте взглянем на западные страны. Разве они не изучают труды Платона, Аристотеля, Декарта? Эти труды изучаются во всех светских университетах и не теряют своей актуальности. Не изучая свое классическое богословие, мы становимся как дом без фундамента, который может обрушиться в любой момент. Поэтому я глубоко удовлетворен, что в рамках данной международной конференции будут, иншаллах, основательные доклады, посвященные тематике исламской богословской мысли в контексте процессов глобализации. Желаю всем участникам конференции милости Всевышнего Аллаха и Его благословения. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Спасибо, Хазрат. Я уже говорил о том, какие задачи стоят перед Болгарской академией. Это подготовка современных исламских богословов, которые имели бы современный инструментарий исследования. Но это, в принципе, невозможно без сотрудничества с нашими крупнейшими исламоведческими, востоковедческими центрами. У нас уже есть наши вузы, партнеры. У нас есть Институт востоковедения, Академия наук, с ним мы заключили договор. У нас есть Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский федеральный университет, с кем Болгарская академия уже работает. То есть сегодня без привлечения научного потенциала этих крупнейших центров, естественно, поднимать исламскую теологию невозможно. Сегодня на нашей конференции принимает участие представитель одного из наших партнеров, это Московский государственный университет. Вы знаете, что в рамках Московского государственного университета работает очень мощный, один из мощнейших центров, это Институт Азии и Африки. Сегодня у нас присутствует замдиректора Института Азии и Африки Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Суздыкова Жебек Сапарбековна. Здесь слово дадим, пожалуйста. Доброе утро, уважаемый президиум, уважаемые гости и участники конференции. С особой теплотой хотела бы приветствовать учащихся Болгарской исламской академии, выразить вам слова благодарности за то, что вы с особым отношением изучаете историю исламской цивилизации. Мне представляется, что за годы Советского Союза, конечно, очень многое было, возможно, забыто, не было возможности соприкоснуться мусульманам к истории собственной культуры. И вами делается, учащимися данной академии, очень многое, то, что имеет значение не только для тех, кто исповедует ислам, мне кажется, и для тех всех, кто изучает историю человечества. Ведь история ислама играет значимую роль во всех достижениях как стран Азии, так и Африки, Европы, Америки, то есть всего мира. Я очень рада, что сегодня я имею честь выступать перед вами, так как считаю, что Болгар – древняя земля, которая соединила и как в ходе Великого Шелкового пути страны Запада и Востока. Как вы знаете, связывающее звено играет всегда значимую роль, потому что именно это звено передает достижения Востока Западу и наоборот. Поэтому, конечно, сегодняшний день
я думаю, останется в памяти у всех участников и гостей этой конференции, потому что мы с вами соприкоснулись со Святой Землей Булгар, со Святой Земли, которая является одним из важнейших истоков ислама на современной евразийской территории. И в пожелании нашей конференции хотелось бы сказать, что все, что будет заложено сегодня, конечно же, безусловно, будет продолжено в исследованиях тех магистрантов и докторантов, которые в данное время проходят обучение в Исламской Болгарской академии. И вы знаете, вчера, увидев устремленные ввысь купола мечетей, охватило чувство особой радости, потому что это красивое место, мне кажется, является действительно святым источником для того, чтобы мы могли изучать историю, культуру ислама. Когда я была очень маленькая, моя бабушка ходила читать намаз. И тогда, когда наступал месяц Рамадан, все собирались в одном месте. Был Советский Союз, не было мечетей, а читали молитву у кого-нибудь дома. И часто приходило читать молитву человек 40 или 60. И, конечно, люди приходили в калошах, они разувались, и я сидела в прихожей. И когда люди выходили, я каждому человеку подавала калоши. И люди, выходя, гладили по голове меня и говорили «галумбол». «Галумбол» значит «становись ученой». Возможно, молитвами тех людей мне несколько повезло. И я, которая родилась в маленькой деревне, стала профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. Я бы хотела от всей души пожелать вам, дорогие слушатели Болгарской исламской академии, достичь всех своих желаний, мечты, поднять на высокий уровень культуру ислама, историю ислама и по-новому открыть нам все достижения исламского мира. И в завершение я хотела бы подарить 2 книги, которые я привезла с собой. Вы знаете, что большую роль в истории евразийского ислама играл суфизм. Одним из суфиев, которым мы посвящаем конференции, является Алишер Наваи. В прошлом году я была инициатором и организатором конференции, которая состоялась в Московском государственном университете, и вышел сборник, который называется «Творческое наследие Алишер Наваи и современность». Мы изучали историю суфийских братств. В этом году мы провели конференцию в ноябре, посвященную Имамеддину Насими, и начали изучать хуруфизм. Также я хотела бы подарить книгу, которая называется «История Чингисхана», автором которой был Ахун Мансур ибн Абдал ар-Рахман ибн Анас аль-Бурундуки. Есть предположение, что этот человек является отцом первого муфтия Татарстана. Поэтому я думаю, что сегодня меня пригласили на эту конференцию, является неким символом. И, конечно, мы будем рады видеть вас, дорогие гости, участники, слушатели Болгарской исламской академии, в гостях в стенах самого старого университета России, Московского государственного университета имени Ломоносова. И в Институте стран Азии и Африки, в котором я работаю, зданию исполнилось более 200 лет. И это здание находится на Красной площади, в сердце России. И хочу завершить такими словами. У каждого человека есть духовное сердце. С сегодняшнего дня, наверное, моим духовным сердцем станет Булгар. Огромное вам спасибо.
Спасибо большое. Вот Институт стран Азии и Африки, Московскому государственному университету мы действительно хотим, чтобы в подготовке наших кадров, наши ведущие центры исламоведческое, востоковедческое принимали самое активное участие. Наша конференция, она международная, у нас очень много международных гостей из Малайзии, из Индии, из Европы, из Египта. Сегодня слово, они все будут выступать на секциях. Слово хотел бы дать председателю Совета улемов Афганистана Саид Салахуддин Хашими. Пожалуйста. أسباب المشالكة التي تواجهها الأمة الإسلامية وطرق الحل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. أنا صلاح الدين هاشمي، رئيس المنتخب لنهضة العلماء الأفغانستانية، نيابة عن جميع نهضة العلماء الأفغانستان، أود أن أقدم أسماء التمنيات إلى أصحاب الفضيلة والعلماء والضيوف الكرام والمصحفيون والمثقفون، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يسعني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الجمهورية تاتارستان وعلمائها الأجلاء الذين لهم مكانة مرموقة ودور بارز في الحفاظ على هذا الدين، خاصة في زمن الاتحاد السوفية
الذي كان فيه الإسلام والمسلمين تحت ضغوط القاسية واضطهاد الشديد، ولكن علماء هذا البلد مع إخوانهم من علماء آسيا الوسطى والعلماء الداغستان والشيشان قاوموا تلك الظروف والصعبة، وقدموا بتضحيات عظيمة في الدفاع عن الإسلام والحفاظ عليه والتربية إجلال المسلمين جيلا بعد جيل، فرحمه الله من لقى ربه، وحفظ الله من بقى بعده. وكذلك يسعدني أن أقدم تحيات جميع العلماء الأفغانستان وشعبة الباصل لعلماء التتارستان وشعبة الشقيق. أيها الحضور الكرام، إن نهضة العلماء الأفغانستان تقوم على أسس 5 هي الوسطية والعدالة الاجتماعية، التسامح والتوازن، والخامسة المشاركة والشورى. أيها العلماء والحفل الكريم، لقد بعث الله رسوله محمدًا بدين الحق ومنهج الحياة ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والجهل والعصبية والعنف والقساوة والقتال والخصومة والتطرف والأنانية والظلم والتبعيض إلى نور التوحيد والعلم وسعة الصدر والرفق والرحمة والتألف والإخوة والوحدة والتواضع والإيثار والعدل والإنصاف والمساواة. كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأيضا قال الله في موضع الآخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بعث الله محمدا في بيئة مظلمة كان الآدمي فيها إنسانا بشكله وصورته لا بسيرته وإنسانيته، بل كان أضل من الأنعام، كان يعبد ما يصنع بيده من الحجر والخشب، ويقتل أولاده تقربا إلى الأصنام، وكذلك من خشية الإملاق. وكان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكانت الحروب والغارات بين القبائل تشكل العلاقات الاجتماعية واستيلاء القوي على الضعيف والقضاء عليه كان من المفاخر. وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله برسوله وكتابه فأصبحوا بنعمته إخوانا. وقد تحمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في مصير الدعوة والتبليغ أنواع الأذى والمشاكل، خاصة في حياة المكية. وبعد الهجرة إلى المدينة أسس بناء الدولة الإسلامية، فنصره الله وأصحابه الكرام في المعارك والدائرة بين الحق والباطل، فأنصر الله الحق وزهق الباطل، فدخل الناس في دين الله أفواجا،
فارتفع لواء الحق والعدل، لواء الترابط والتعاون، لواء الرحمة والشفقة، الوحدة والقوة. واستمر هذا المنهج بعد انتقاله إلى جوار رحمة الله في عصور الخلفاء الراشدين، وانتشر نور الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فكان المسلمين قيادة وسيادة، مكانة وقوة وشوكة، قيادة سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية وأخلاقية وثقافية والحضارية. لما أبعد المسلمون عن هذا المنهج وتركوا شريعتهم وراء ظهورهم، واتبعوا ابتداع وخطوات الشيطان في عقيدتهم واختلافهم وسياستهم وشؤون حياتهم، فتفرقوا وتشتتوا، فانقسمت دار الإسلام إلى دويلات متفرقة، والأمة الإسلامية إلى شعوب متمزقة، فتخلفوا في جميع المعادين الحياة، في العلم والاختراع، في السياسة والاقتصاد، في الثقافة والحضارة، فأصبحوا تداعى إليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن نلخص أسباب هذه الشقاوة والذل والهوان في ابتعاد على منهج الله والشريعة الذي تترتب عليه الآثار السيئة التالية: الواحد النزاع والحرب، والثاني الضعف والذل والهوان، الثالث الجهل والتخلف عن القوافل العلمية والتكنولوجية والحضارة المعاصرة، الرابع التعصب والتنفر، الخامس الفقر والبطالة، بينما تكون أراضي الإسلام من أكبر منابع الثروات الطبيعية من الغاز والبنزين والأنواع المعادن والمياه. السادس التوكل وترك العمل والسعي. السابع إضاعة الفرصة والمال والعمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبوط بينهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الحديث. الثامن التفرق والتمزق. التاسع الإفراط والتفريط. العاشر الاضطهاد والتشديد. 11 فقدان القيادة الرشيدة. اقتراح الحلول والعلاج. نرى أن الحل هذه المشاكل التي تعانيها الأمة الإسلامية في تمسك والالتزام بالأمور التالية: الواحد معرفة الإسلام والشريعة معرفة كاملة وشاملة، والثاني دراسة الإسلام دراسة عقيقة جامعة في إطار الأسسة الخمسة لنهضة العلماء المذكورة. الثالث تربية والتعليم الإيجابي والشباب تربية إيمانية وأخلاقية وثقافية، مصداق قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرابع إنشاء لجنة من علماء الأمة لحيلولة دون النزاعات والخلافات وإيجاد المصالح بين الدول الإسلامية المتخاصمة والفرق الإسلامية المتحاربة، خاصة في الظروف الراهنة في أفغانستان وسوريا واليمن، مصداق قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الخامس إنشاء قوة العسكرية مشتركة للدفاع عن الأمة
وكذلك لقضاء على بغاوة بين المسلمين، ملبيا لقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والسادس: إنشاء سوق مشتركة إسلامية بين الدول الإسلامية. السابع: إنشاء جو التعاون والترابط بين الأمة في مجالات العلم والثقافة والاختراع والحضارة. الثامن: إنشاء جو التسامح والمكافحة التطرف والعنف ومعرفة أسبابها. التاسع: إنضال للتحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء البشر. العاشر: السعي والمحاولة للوصول إلى تحقيق الأمن العالمي. 11: الوقوف بجميع الوسائل الممكنة المادية والسياسية والاقتصادية بجانب الشعب الفلسطيني المناضل. 12: تحسين العلاقات مع الدول والشعوب التي واقفون بجنب الشعب الفلسطيني الشقيقة. 13: إنشاء علاقات الدولية المتوازنة والقائمة على احترام المتقابل والتعاون والمتبادل مع دول العالم. 14: إيجاد الصف الواحد الدولي بين أبناء البشر في مقابل كل دولة تحرش الأمن العالمي التي تحاول سيطرتها وغطرستها على العالم، حتى تعود الأمم والشعوب إلى أسرة واحد متعاونة في ضوء أصل واحد ونسب واحد، كما أعلن القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فخر لعربي على العجمي ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى. وفي الختام أشكر مرة أخرى جمهورية تتارستان شعبا وحكومة، وكذلك نشكر لحكومة الروسية على محاولتها المثمرة لإحلال السلام والمصالحة في أفغانستان، وكذلك كل دول تساعدنا في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهضة العلماء الأفغانستان، سيد صلاح الدين هاشمي. Спасибо. Приветствую от наших зарубежных гостей, Сейд Салахуддин Хашими из Афганистана. Я уже говорил о том, что зарубежные гости у нас сегодня присутствуют из Индии, Малайзии, из Австрии, из Египта. Сегодня также у нас представлены наши коллеги из Московского государственного университета, Дагестанский государственный университет, Дагестанский гуманитарный институт, из Казани, Институт истории, Академия наук Республики Татарстан, Казанский федеральный университет, ну и так далее. Поэтому у нас очень интересный состав. Я думаю, за 2 дня вы будете обсуждать, мы все будем обсуждать очень глобальные, интересные проблемы. И сейчас я для введения дальше хотел бы слово дать проректору по науке Болгарской исламской академии Абдулла Хазрат Адыгамову. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Следующий наш докладчик Абузар Хайри, доцент Академии международных исследований Индии. Сравнительный анализ движения олигархов в Индии и джадидизма в России и Центральной Азии.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear friends and our host, Professor, Rector of this Academia, Professor Rafiq, and our Muftiyat of Tataristan, Sheikh Kamil. Maybe he is remembering me. I met him 2016 when I came here in Tataristan, in Kazan. Brother, this is the, time has come to what the academia is doing here. Because I will start my things with the poem of Dr. Allama Iqbal, who praised the Tataris, who have already, scattered throughout the world, and he has spread this different kind of knowledges. And I must give my heartiest congratulations to the academia who is doing this work in this time. And this is the right time in the modern age, which is we can say the age of globalization. And in the age of globalization, what we are today, we must praised and we must pray for our ancestors who saved this pious religion, this Islam, for us, which he faced in a different situation in the last 70 years, which was during that period. See, this is not a small things, but what we are saying today, whether we are from any side, because if my topic is the comparative religion, comparison between the Aligarh movement and Jadidism in the Russia and Central Asia. If we'll see, in which situation Sayyid had started this movement, because we realized in the 1857 before, because it was also the center of the whole of the Muslim community. They have ruled there almost 700 years from the different background with the Turkish, Afghans, Pathans, and Uzbeks. They ruled that country, and not only the rule, but they have the intermix with the local people, and they accepted their everything. And when the British came to that place, and whatever, see, this is a very important thing, what our religion is saying, this is the translation version. If you need education, then you have to go to the China. Then it was the first roundtable conference in London in 1835. Lord Macaulay, who has represented his idea, which we cannot rule in the whole of the British India. India, we are talking about, then not today, that time, because of the India, Pakistan, and Bangladesh. The whole of this subcontinent. And then when we will finish this education system, where from the students are coming and they are ruling, they are taking the charge of this irrigation, agriculture, administration, defense, and the jurisprudence, as well as the religious affairs also. And they are, excellent work in different knowledges also, astronomy, mathematics, sciences, natural sciences, which the Sheikh Kamil has referred in the morning, because this is our lost heritage, we can say. Because what we had done in the past, after the Islam came here throughout the world, we had established the Batul Hikmah in Baghdad, where from the different kind of knowledges, it was translated from the different knowledges, including the Greek philosophy and others also. There is one important aspect is when the Mamun Rashid had sent a letter to the Greek Orthodox Church,
please you send your all these manuscripts, whatever you have with you, because it was kept under the control with the church, and it was nobody was have to access this thing. Then or you give, we will pay. Otherwise, you will be ready for the for this fight. I will take all this manuscript from there. Then what happened? They have discussed and they have given to this manuscript to the Baghdad. Just give him them. His religion will be maybe the exile, and there will be something different. Of course, there was something. It happened that time in the like the Mu'tazila and different kind of the movement has started. But of course, Imam Ghazali Rahmatullah has Imam Ghazali came and he has given the just different view of this movement, and this was nothing. From the China, from the India, people those who were knowing the Sanskrit language, they visited to the Baghdad and they were doing the work for this medicine, mathematics, and other sciences also. And we have already gathered, even the Sheikh Kamil has referred to that sign in the philosophy, different. Even today's, if we are in the 21st century, we are in the age of globalization, we have age of technology. But still, the way the social scientists from the different area throughout the world has accepted, we cannot understand even the Aristotle or Plato without the help of Ibn Rushd. Problem is that they are not mentioning the Ibn Rushd. They are mentioning Averroes, because every name has already changed in the Latinized. For example, the father of medicine, we are knowing Ibn Sina, but the West are saying Avicenna. For example, the Khwarizmi, father of algebra, but there is a different name. They have Latinized all the name. This is our duty, which we will do, because they kept their name. They didn't just finish the name, just they Latinized their name. They accepted. We don't understand Plato and Aristotle without the help of Averroes. See, so this is the things we have everything, and we can say that now that we are the reviving age. We have our working on our lost heritage. And the same, the Sir Syed had seen what happened in 1857 in the undivided India, or we can say the British India. The whole of this education system was demolished or abolished, or the ulama, they were killed by the British. And there was some kind of instruction, if the scholars from the different kind of education system which they have got, if you find, then you will kill all the scholars. And believe it was around this is a countless number, we can say, more than the 50,000, whatever is still people they are working, they have killed by the British from Delhi to the Shamli, including Deoband, Thana Bhavan, and all this. This was the Western UP region. They have it was the entire, because of there is a region close to the Yamuna River called Sare-Hind, where the Sheikh Ahmad Sare-Hindi is he is buried there. And because our Sheikh Kamil has already mentioned about when the Akbar has started the Deen-e-Ilahi system, and he was imposing the new religion, and how the Sheikh Sare-Hindi he fought with the ruler of that time. And this everything happened, and Sir Syed realized that we have to establish our system, because everything has finished. What we had, now we don't have. Now we will start. Then he started the Aligarh movement, established the scientific society, where the different kinds of books were translated from different language to the and he was just giving the propagate the entire Muslim family throughout the Indian subcontinent to take education in a modern education. Because that time there was two education system was started.
One was started by the Maulana Muhammad Qasim Nanotwi, which is called nowadays the Deoband. Deoband is a school of thought in India, and one was started, the Sir Syed Ahmad Khan, is for the modern education system. Because these two things, and both of Maulana Qasim Nanotwi and Sir Syed Ahmad Khan were the student of one teacher. His name was Maulana Mamluk, and he was, I mean, both of them was guided by this Maulana Mamluk, and they established both the schools. And now this movement was not only the, I mean, spreading only the Aligarh or Delhi, but spreading throughout the, I mean, the India. Someone in Bihar, they have established so many, I mean, schools, system, and in Delhi, where I belong, because I am a professor there in a Jamia Millia Islamia. This is a state university, and do you believe this university was established by the Maulana Mahmudul Hassan, who was, I mean, leading role who kept in the Reshmi Rumal Tahrik. Reshmi Rumal Tahrik was the I have time. I have. Reshmi Rumal Tahrik, which was, I mean, the Maulana Mahmudul Hassan, and then he established the Jamia Millia Islamia in Aligarh, and then from there, it was nowadays, it is the, in 1920s was established, and this is the state university. See, this is the situation of the whole of the world, because Muslims, not only from the South Asia, if you see from the Russia also, here the situation was like this, because the mid of the 19th century, the scholars from the Kazan, like Shahabuddin Marjani, Abdul Nasir Qursawi, and others, they realized the whole of the Muslim community, how they will come, how they will, I mean, come to the education system. They establish the system. And then later on, the Ismail Bey Gaspinski, he has, I mean, he played a leading role, because he established the newspaper named as Tarjaman in both the language, Turkish as well as in Russian, and it was spread not only in the Russia, Kazan, and the neighborhood, it also went to the Central Asia, Samarkand, Bukhara, Tashkent, and you can say even in Kazakh Sibir side also. And there was so many scholars like Abdul Munawwar Qari, Abdul Rauf Fitrat, and Ahmed Makhdoom Danish. They were the, I mean, influenced by this Jadid movement, and this Jadid movement was during the time of the initial stage of the Soviet Union, because they have supported this movement, because academically or intellectually they were very close to this movement. But in the time of the Stalin's purge in 1930s, they were the killing, and there was ideological differences between both of them, because that's why it was either they killed, or they have persecuted, or they fled. Because just Professor, I'll give you one name and then I'll finish because that kind of the fears, it was situated in this region also, and many scholars who belong to this region, they have fled from this region. I'll give you two names. One was Zaki Wali Togan, who went to Turkey, and then Turkey has given the space, and he has established his everything there. But basically he was from the Bashkiria, from the Volga-Ural region. And one was the scholars from Roston-on-Dov, Musa Jarullah Begiv. Can you believe the Musa Jarullah Begiv? He has done so many talks on on this movement. But during the time of Stalin, he went to first to Japan, Abdul Rashid Ibrahimov, and then from there he visited Peshawar, which is nowadays in Pakistan, which was undivided India, and where with the help of British he was arrested. But with the help of Nawab Bhupal, he requested to the British, please
you send him here as a house arrest, not as a prisoner in the jail. The Musa Jarullah Bigif, he was the guest and he was house arrest in a Shish Mahal in Bhopal, which is very close to in Delhi. And then after some years, and very interesting thing, in that place, he has written one book, Kitabu Sunnah. His very important book. And after that, because when the Jamia Millia Islamia, it was established in 1920, and then it was celebrating the 25 years silver jubilee, and with the help of Dr. Zakir Hussain, the Vice President of India, later on he became, he requested Musa Jarullah Bigi, please you come and you will give some points, and you have give some structure for the educational reform program. And he has given his ideas, and he has his paper has published in because he has written in Arabic, and later on it was published in Urdu language, because we the Indian in Urdu language, published in 1946, and then after that he went to the Cairo, and where he died. So this is the very, I mean, interesting thing. All these because see, I'm sure this is the time is very less, because this is the international conference where everybody has to, I mean, present their views. Then this was not the, I mean, these movements which has to present within the 10 or 15 minutes. It has to keep the lot of research it needs, and which we can do with the help of this collaboration, with this and I must congratulate to academia, whatever today is doing, which is I mean, maybe it is the work of the Batul Hikmah, what the rector is mentioning, the every things we are doing here, translation and tarjama work is doing. That is a great thing, and thank you very much for listening, because I know this is the language problem. I mean, most of the people, they are here, which is the Tatari, Russian, and must be some knowing Arabic also. My Arabic is, أنا عارف اللغة العربية قليلة قليلة. That's why I couldn't speak in Arabic also. But I must congratulate to all of these Tataris people and of the whole of the region, because see, we are sitting here inside the hall. If somebody can go to the outside, they cannot, I mean, survive in 10 minutes because of the winter, because of the ice and cold is there. But we are sitting and we are thinking, and we are thinking about our lost heritage, which we had. Now, I think time has finished. Then I am very much thankful to all of you. Once again, I am thankful you, sir. Thank you. Шукран джазилан. Безусловно, взаимное влияние мусульман одних регионов на другие, оно было, и оно составляет важную часть в процессах развития богословской мысли. И эту тему обязательно нужно изучать, в результате чего мы можем выявить истоки богословской мысли того или иного региона. Следующий наш докладчик Фатмир Шиху, кафедра теологии и сравнительного религиоведения, Международный исламский университет Малайзии, тенденции обновления, тадждид и реформы ислам в исламе в посткоммунистической Албании. Просьба к выступающим соблюдать регламент. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable Mufti of Tatarstan and the Honorable Rector and the Deputy Rector of the Bulgarian Academy, and the Honorable guests, Professor, Doctors, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dobro utro, sabah al-khair, and good morning. Yeah, my topic is going to be on tajdid and Islah, tendencies of Islam in the post-communist Albania.
And I say that this study, it is very important, and is going to look at tendencies that were taken or carried out by Muslims after the fall of communism in order to bring back the Islamic awareness among the Albanian community. And when you look at the content of this research, it will focus on Albania, Albanians and religious identity. The second point, main factors leading to tajdid and islah of Islam and its teachings in post-communist Albania. Third, the restoration of Islamic educational institutions and places of worship in Albania. Reformation of Muslims, intellect, identity, and sense of belongingness. Now, when I go back to the history, it is claimed, according to the literature that is, existing now, that Albania it is a country that located in the Balkan Peninsula, and it goes back to one of the tribes, of the Illyrian tribes that were settled on the shores of Adriatic Sea. It goes back to 1225 BC. When you look at the Albanians themselves, they are the people who are dwelling in the, according to the name that is given to them, it is related to the mountain, you know. They are people of the mountain. And of course, the name that is given to them in English, it is not the real name that we have for the Albanians. The name that is Shqiptar, you know, that is the real name that we have for Albanians. Whereas the outside, they call us Albanians. But when you go back to the name, it belongs to one of the tribes, Albanoi. And the Illyrians, they belong to the Indo-European, people who migrated from, if we say, from the steppes of Russia, the Caucasus, they came and they settled on the shores of Adriatic Sea. Now, when you look at the religious identity of Albanians, if we go back to the antiquity, the Illyrians, who are the ancestors of the Albanians, today's Albanians, they were pagans. They used to worship sun, and they considered sun as God. And later on, when the Albanians, they were ruled by the Roman Empire, so the Roman culture affected the culture of the Albanians. That was almost for 600 years that the Romans ruled Albanians. And later on, if we go back to the 400th century, when you look at that, Christianity became the official religion of the Roman Empire, and that affected the Albanians as well. So Christianity was introduced to Albania during that time. But later on, with the coming of Islam during the Ottoman Caliphate, that did take place during the 14th century, and the factors that led or made the Albanians to embrace Islam was because there was a clash between two churches that were dominant in Albania. We had the Catholic Church and the Orthodox Church. And the Albanians found that very easy to embrace Islam because of these clashes between the Christians. And the second factor that made the Albanians embrace Islam, it was a threat that was caused to Albanian land and the people from the neighboring countries, like Bulgarians, Serbs, Normans, and Venetians, who ruled Albania during the time, during the 14th century. And when you look at after the fall of communism, I can see that there were many factors that made the Albanians to restore the Islamic teachings. It is to bring back the spirit of Islam. And among them, when you look at after the death of Enver Hoxha, that was the leader of Albanians or Albania during communist era, then we can see there was a decay of values among the Albanians. And the second thing, it was a kind of uncertainty for the future of Albania and Albanians. And the third thing, when you look at the reformation that were undertaken during the time by the existing government, that they were from the economy, agriculture, political, education aspects. And the last thing, that is the Italy, Serbia, and Greece, they threatened Albanian borders. And that is one of the reasons that why the Albanians, they wanted to bring back the Islamic identity. And knowing that Albania, when you look at the percentage of Muslims in Albania,
it consists 80% of the Albanian population, they are Muslims. And the rest are minorities like Christians and some other minority groups. Now, when you look at after the fall of communism, yes, there was a transition period. But it is very crucial for Albanian Muslim community. And I would like to mention one of the most important figures that he took the initiative at the very beginning to introduce all these reforms, or if you say Tajdid and Islah, for the Albanian Muslim community. And his name is Hafiz Sabri Koçi, who was born in 14 May 1921, and he became the first leader for Albanian Muslim community after the fall of communism. Now, when you look at, we go back to the history, Hafiz Sabri Koçi and others, when Albania became communist in 1967, so all the religious institutions were destroyed, and many Muslim scholars were put in jail, and most of them were killed or executed by the communist regime. But when you look at Hafiz Sabri Koçi, he survived while living or serving in a life prison, and he managed to survive until to that time. And I would like to mention here the very first moment of his speech when he came out from the prison. That was on 19 November 1990s. That was one of the Muslim city in the northern part of Albania, Shkodra. And that is considered as one of the strong, halls of Islam during the Ottoman Caliphate, even currently. That was very important because during that speech, Hafiz Sabri Koçi, he mentioned the Tajdid and Islah that he was going to undertake in Albania for the betterment of Albania Muslim community and Albania in general. And you can see that the first reformation that was undertaken by him, it was the restoration or reopening of the existing madrasas that were used or abused by the regime of that time, communist regime of that time. And he managed to open the 7 existing madrasas that were used like stores by the communist regime. And one of them was located in the city of Shkodra, that is in northern Albania, and another located in the middle Albanian city like Tirana, Durrës, Kavaja, and Serik. And other madrasas are located in southern Albania cities of Berat and Korça. So altogether 7 madrasas that were reopened during the time. And another important thing that was initiative that was undertaken by him, and he was the leader of Albanian Muslim community of that time, recruiting Muslim teachers. So he traveled abroad, especially to the neighboring countries, like we can say to Kosovo and to Bosnia, as well as to the Arab world, and he invited those people, Muslims, to come and teach Islam to the Muslims at the early stage. You know, coming from a communist society and without having any kind of understanding about religion, and it was very crucial for, at that early stage, for the Albanian Muslim community to introduce this kind of Islamic awareness. And another, tendency that was undertaken by him, it was reopening and building of masajid. I remember, according to my experience, during 1990s, there was the fall of communism. I was there 19 years old. So me and my father and the members of the Muslim community in our city, so we managed to go and pray for the first time in the mosque of that time that was used as a store by the communist regime. Alhamdulillah, that was the first initiative. That is based on my experience. Of course, that was not easy during the time because we have to understand Islam properly, but that was the beginning. And yes, from the very beginning, they were reopening the existing mosques that were used by the former communist regime as stores or for other purposes. And they managed to influence the crowd, the first Muslim crowd, to come and attend their prayers, especially Jummah prayer. Perhaps at the beginning, they are not aware of offering 5 daily prayers, but the most important thing is just to start the beginning, And I said that is very important for the Albanian Muslim community. And the third that is important as well, when you look at Muslims' intellect, identity, and sense of belongingness, when you look at young Muslim scholars. So I was one of them
during the time that the Albanian Muslim community sent abroad to study about Islam. And that was the initiative that was undertaken by Hafiz Sabri Kochi as a leader of the Albanian Muslim community of that time. Of course, we expressed, during that time, there were many challenges that were faced by Albanian Muslim community, and especially from us as young Muslims, knowing nothing about Islam, but we managed to go abroad, and alhamdulillah, I am here today. So for that period of time, until today, I managed to have better understanding about Islam. And that is the reason, we have to praise Allah subhanahu wa ta'ala for that, for His blessings and the grace. And among the countries that contributed directly and indirectly to this development were Saudi Arabia, Turkey, Malaysia, Pakistan, Kuwait, and other Muslim countries who provided scholarship at the early stage. Now, when you look at the later Reformation, of course, in order to maintain and to have a better understanding about Islam among the Albanian Muslim community, they provided literature. And I remember that before the fall of Islam in Albania, and when communist regime was introduced to Albanian Muslim community, there was one of the important magazines that was published by the Albanian Muslim community of that time. And I remember that Hafiz Sabri Kochi, according to the literature, he became the Mufti of Albanian, or the leader of Albanian Muslim community of that time. And that is called like Zani Ilard, the highness of voice, when people, they were to voice out and to express themselves. So these were the first, and it was restored again and has become a very famous magazine for Muslims even today. And when you look at beside this, that reformation that were undertaken by Albanian Muslim community for almost 10 years, the first 10 years, but at the same time, we're facing later on many challenges. I can see that Albania, many Muslim organizations, they enter Albania, and they wanted to work in a proper way. Perhaps they wanted to introduce Islam, but they introduced Islam to the Albanian Muslim community according to their own perception. So there was a clash between the existing Albanian Muslim community that belonged to Hanafi school of thought, and we had the Saudis, they introduced another perception of Islam, and we had many other organizations coming from Turkey, from the Arab world, they introduced another perception of Islam. So that was a real challenge for the Albanian Muslim community of that time, and today I can say that that has been reduced a bit somehow. Now, when I look at the future plan, so I would like to suggest, even though I did undertake this study about Tajdid and Islah, for the Islamic teachings of Albanian Muslim community, I would like to suggest that perhaps other studies can be undertaken in order to create this Islamic awareness among the Albanian Muslim community, to present to them the right picture about Islam according to Quran and Sunnah. And in order to get rid of these clashes and conflicts that have been created perhaps by different Muslim organizations. And the most important thing is that we have to focus on the way how to establish this awareness among the Muslim youth in Albania. Not only in Albania, but overall the Muslim world. And when I look at the findings, the conclusion of this paper, I've seen that this is very crucial to go back and revisit what happened in the first 10 years when Islam was introduced to Albanian community. 1 minute remained. Okay, thank you very much. When Islam was introduced to Albania. Regardless of the problems that we are facing, alhamdulillah, we managed to achieve, and this is one of the examples that I am here in front of you today. And I would like to thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Нужно отметить, что и в нашей стране происходили похожие процессы возрождения, возвращения религии в нашу общественную жизнь. Поэтому изучение опыта братских мусульманских народов, оно тоже для нас интересно. Следующий наш выступающий – Гапур Азиев, доктор шариатских наук, Международный исламский университет Малайзии,
тенденции исламских течений и групп на Северном Кавказе, задачи, вызовы и ислах. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dear organizers, our Mufti, Rector of the Bulgar Islamic Academy, our guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I begin my presentation, I would like to make a little correction, but at the last moment they haven't changed in the title of the presentation, so perhaps they somehow forgot to update the organizers. So the topic for my presentation will be Al-Wasatiyya, the path to Islah. Of course, the Wasatiyya, the topic of Wasatiyya, is something that for the past 10, 15 years, a lot has been written about, discussed, conferences were held, and it is simply impossible to cover all the aspects related to the topic of Al-Wasatiyya. And we're not going to give here any lecture on that, but we're just simply going to concentrate on certain parts of it which we find very much relevant to the contemporary time in any part of the Muslim world that you take today, especially ourselves in contemporary time in Russia. As I said, there are so many contentions and disputes and difficulties that our Ummah is going through today. And there might be very much variety of reasons for that. But one of the reasons, of course, is staying away or not practicing the concept of al-Wasatiyya as it was preached and guided to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. And today, since the time that is given, I believe it's just 15 minutes. Am I right? 15 minutes. Then I will have to very much wrap up the major points that I have prepared for the presentation. We find very much often that followers of different sects, groups, movements within the Islamic Ummah label each other with different labels, names, nicknames, sometimes teasing each other, sometimes it goes up to the disputes and the conflicts. This is something that the whole Muslim Ummah is suffering from, and is something that really should be addressed to. And therefore, the points that I'm going to concentrate will be related to the da'wah, the application of concept of da'wah, al-wasatiyya on da'wah, tarbiyah, which is the upbringing and the calling for Islam, and two parts of economic sustainability. That is mainly about infaq and the kasb, earning and spending. As for the split of the ummah, of course, it is something that is there in the text of Sharia. Prophet ﷺ mentioned that the ummah of Jews will split into 71, and then the ummah of Christians will split into the 72, and from each of these groups, only one will enter paradise, the others will be in the hell, and above all, as for the Muslims, as for the ummah of Prophet ﷺ, it was mentioned that it will split into 73, and only one will go to paradise, and the rest of them to the hell. So this is very, very serious point to pay attention to. And here we ask a question, what should be, I mean, everybody would like to know who is that group, who is the 73rd one, or the number one, the one that is going to be blessed and to be in the paradise. And the Prophet ﷺ in one of the hadiths mentioned that it is the one, the major group, the jama'ah. So this is what we find. And then, of course, in order to say who is jama'ah and how to find out is definitely, if we wrap up these points, it's about sticking to the major principles of Quran, the true teachings of the Prophet ﷺ, and the good examples that have been shown to us by the rightly guided caliphs of Prophet
sallallahu alaihi wasallam. So we can, the time is very much limited. I've prepared quite a lot here. Now, first we need to understand the point about al-wasatiyya. It is the meaning, if you translate it, it is about taking the middle path, or the right one, or the just, or the correct, and the moderate, and doing everything with justice, taking the platform of the Quranic principles and the Sunnah of Prophet ﷺ. It is not about to please someone, to compromise on your religious principles, in order to make someone happy and to say, let me be a little bit Christian today, and tomorrow Jewish, and tomorrow, the day after, then a little bit of Muslim. No. Everybody respects his own religion. We do understand that, and we do respect others as well. But when it comes to major principles of Islam, we have to stick to that with full respect to others. Even that is about the followers of other religions. But how about within the community of Muslim Ummah? How much respect we should have among ourselves? Even if we find certain people, certain segment of Muslim Ummah, they prefer the so-called Sufi way of life. Now, let's say I prefer the other way. So should it make us like not brothers, or being on the different edges, and then we are not the elements of the Muslim Ummah at the same time? Something that you perform and I don't like it, it doesn't mean that the ties and the relationship that we have as Muslim brothers, it is cut or it is disconnected. That is not the right approach. You are my Muslim brother, and the certain thing that you do, if it is against the Sunnah or the Quranic principles, I should underline it and say, this is what I don't like. The rest of it, you're my brother. So that should be the platform that everybody is sharing among themselves. If not, there will never be any unity, any brotherhood, or application of the real message of Prophet ﷺ with regards to al-wasatiyya. And of course, there are many ayats regarding the al-wasatiyya. We can bring it as a root form of the concept of al-wasatiyya. For example, in Surah Al-Baqarah, we have ayah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, which means we have made you an ummah justly balanced, wasata, okay? That you might be witness over the nations, and the messenger will be witness over yourselves. And some other ayahs that I don't want to spend time on that. It is already clear that the concept of wasatiyya, it is right there. And let me bring you an example from the history of the Prophet ﷺ, or biography of Prophet ﷺ, when three men, that is authentic hadith, when three men approached the wives of Prophet ﷺ while he was away, and they asked about the way he worships. They wanted to follow exactly as much as they can the way Prophet ﷺ worships, so that they will be much closer to Allah, so that they will have better connections with Allah subhanahu wa ta'ala. And then when they found it, they said, this is Prophet. Everything that he has done in terms of sins, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven for him already, and the Jannah is granted for him, but we should do something more than that. I believe many of you are aware of this hadith. And just to briefly emphasize on the points, one of them said, I will pray continuously, like all night long, tahajjud, and without stopping. The other one said that, okay, I'm going to fast every day, non-stop, continuously. And the third one said, I shall never marry any woman. So I will remain single, and I want to devote myself to Allah. So you see, this is extremely important point to understand. It is not enough to have a good intention. Your good intention must be coinciding or based on the platform of rightly understood principles of Sharia. Okay? I had a good intention. I wanted to do this. My planning was to do Islah. But if your Islah is not coming through or from the perspective of Quranic principles and the hadith of Prophet ﷺ, you may end up somewhere outside Islam. So that's why Prophet ﷺ, when he heard about this, he got very angry, and he said, Wallahi, I am the best amongst you before Allah subhanahu wa ta'ala. I have the highest taqwa among you. And still, I do pray at night, and I take a sleep. I rest. I fast, and I break fast. And I do marry women as well.
So whoever goes out of this, he is not with me, he is not one of the ummah. It is very strong. So that is the concept of al-wasatiyah. Al-wasatiyah, again, I'm saying, is not about giving up, let me be somewhere in the wasat, somewhere in the middle, compromising on certain things. No, we need to understand where are the edges of the extreme. This is the only thing. So extreme is not necessary when it comes to jihadist groups or whatsoever. Extreme can be in ibadat. Extreme can be in the relation with your neighbors. Extreme can be even something good, like in fasting, as it's mentioned in the hadith. The rightly understood principles from the Sharia, Quran and Sunnah, is the only way to apply the wasatiyah and to be the right Muslim. So this is the thing. And when the lessons, of course, there are a lot of lessons to be taken from the hadith and different hadiths for different occasions that we find in the Islamic turath or Islamic heritage. And Prophet ﷺ also mentioned that even if you are if you find yourself in disparity and you're wishing to die and you don't want to live in this world anymore, Prophet ﷺ prohibited us to do that. The only thing, if somebody finds, and he has to make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, if you see that my remaining in this world is better for me, keep me alive, Ya Allah. If you think that for my iman it is better to go to meet you, then take me away from this. You should not decide, Ya Allah, I want to die. So I know this is better for me and I want to commit suicide or whatsoever. This is not permissible in Islam. It's the only dua that remains. So now we find that Prophet ﷺ always applied the principles of this moderate approach. He always tried, even if he got angry somewhere because of the behavior of this or misunderstanding of the Islam, he always used to convey the right path of it. He gets angry, for example, for certain things, but he doesn't leave it right there. He makes it clear. So this is tarbiyah. This is preaching. He makes the path, the right path, clear to everyone. So this should be the methodology that is being used today, not only in academy or in institutions or in university. That is number one. That is non-negotiable. But even when it comes to the family, fathers to their children, younger brothers, elder brothers to the younger ones, and so on. This is the concept that everybody should apply. We should not be making or putting ourselves in the position to decide. Islam is the one that what it tells if you are not qualified. So that's why the concept of quality lectures, quality ulama, and qualified ulama, there is a big difference. We may have qualified ulama. What does it mean? He completed some madrasa, university, maybe got PhD, but whether he's a quality alim or not, that is another thing. Quality means he has that quality, he has that ability to understand the text of Sharia, to analyze, to make comparison, and then to come up with the right solutions and the conclusions which would be relevant to the particular situation that he is facing. How many minutes do I have more? 2 minutes more. Okay, of course, few words should be said about the wasatiyya in iqtisad, in economy. Since I'm attached to the Department of Economics and mainly teaching the subjects of Islamic finance as a fiqh subjects, one of the problems that we are facing is that the Muslim ummah, as the whole world, very much indulged in the financial operations based on riba, okay? The usury. It will never bring any barakah. It cannot bring any barakah. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, if you don't stop using or applying the usury, then we make announcement of war against you. So this is the word from Allah subhanahu wa ta'ala to the people who are indulged in the usury without any need, without any specific need to survive. Of course, in Sharia, we have the concept of darura, darura tubi'u al-mahdurat. But one of the one of the sub-legal maxims that we have under darurat tubi'u al-mahdurat is ad-darura tuqaddaru biqadariha. This is the point that many Muslims, they forget. Even if you are somehow allowed in certain areas, living in Europe or living in non-Islamic country, there is no other alternative. Let's say some ulama allowed you to survive, to go for the usurious loan, let's say, based on riba.
if it is enough for you this much, don't go beyond that. So if you go beyond this, it means you are not concerned about the principles of Sharia. You are just simply trying to justify, this is the need, this is necessity. I have no other alternatives except this. So it also comes not only simply understanding it and making one umbrella for everything, justify ad-darurat tubih al-mahdurat. Every one of us in its own position in this ummah must understand what are the limits for that, even if you have to go beyond, apply the principles. Okay, there was a lot, since the time is very much restricted, and I really I'm not allowed to go beyond given the time. Barakallahu fikum, thank you very much. We hope that it will be very much fruitful conference, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Наш следующий докладчик Мухаммад Нур Хаид, член Шура Нахдатуль Уляма Афганистан. Ответ Нахдатуль Уляма на глобальные вызовы. Мухаммад Нур Хаид. Индонезия. Все, понятно. Так. Хорошо. Наш докладчик, оказывается, не приехал. Следующий докладчик Джумагулова Акалай Анаркуловна, преподаватель кафедры истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Баласагына. Доклад «Духовная безопасность и социальные технологии профилактики экстремизма». Саламатсыздарбы, урматтуу эл аралык жыйындын уюштуруучулары жана коноктору. Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники Международной конференции. Рада вас приветствовать и хотела бы представить вам свой доклад «Духовная безопасность и социальные технологии профилактики экстремизма». Прежде чем приступить к докладу, хотела бы подчеркнуть, что доклад мой сделан на основе изучения религиозной обстановки стран Центральной Азии, в частности, Республики Кыргызстан. Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде в Центральной Азии признается как одна из значимых проблем современной Центральной Азии. Проявления религиозного экстремизма стали вызовом не только для этих стран, но и для Кыргызстана, как, в частности, угроза территориальной целостности и социальной стабильности. Высокая значимость изучения феномена религиозного экстремизма связана еще и с тем, что он представляет собой угрозу стабильности и безопасности, территориальной целостности не только для Кыргызстана, но и для многих соседних стран в Центральной Азии. Также в связи с ростом количества кыргызских граждан, выехавших для участия в вооруженных конфликтах на Ближний Восток и Средний Восток. В связи с ограниченностью времени я также, наверное, остановлюсь в основном тезисно на своем докладе. Опасность экстремизма заключается в проявлениях крайних взглядов, непосредственно связанных с насилием или призывами к насилию в отношении личности, общества либо государства. С другой стороны, в недостаточности или отсутствии у простых граждан знаний в области религии, в частности, ислама. Это дает возможность представителям радикальных организаций внедрять в социально уязвимые слои населения, остановимся на молодежи, представление ислама в основном как интерпретационный. Молодежная среда это в молодежной среде наиболее ярко проявляются такие формы экстремизма, как националистический, политический и религиозный. Все это легче всего приживается в этой среде, и накопление и реализация протестных потенциалов именно в молодежной среде происходит быстро. Некоторые тренды роста экстремизма и факторы, способствующие проявлениям экстремизма в молодежной среде. Первое – это усиление пропаганды в интернете.
Интернет, как мы знаем на сегодняшний день, наиболее доступный ресурс. И в связи с этим доступность разнообразной информации в интернете для подростков и молодежи позволяет легко проводить идеи религиозно-политического экстремизма, терроризма и национализма. Также других понятий, разрушающих основы морали и нравственности. Рост экстремистских проявлений в молодежной среде является следствием разрушения культуры и деформации морали. Второе – это усиление взаимодействия зарубежных и региональных организаций. Значительную опасность для нас, в частности, представляют зарубежные религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм, экстремизм и отрицание традиционных норм морали. Третье – недостаточная социальная адаптация молодежи, и в нашей ситуации это миграция. Развитие асоциальных установок сознания, вызывающих противоправные образцы действия. В молодежной среде экстремизм проявляется в деформациях сознания, увлеченности националистическими, неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными доктринами и участие в деятельности радикальных групп и движений. Выступая как крайняя форма социального действия, религиозный экстремизм создает угрозу безопасности государственным основам. Проблема религиозного экстремизма исследуется у нас многими исследователями, учеными и аналитиками, но изучая и мировой опыт, у нас также нет, однако, пока единого мнения в отношении этого феномена, его проявления, его разновидности, перспектив развития и различия в масштабах содержания, мотивации и проявлений. Борьба, как показывает борьба с экстремизмом, в распространении молодежного экстремизма при отсутствии четкой программы и профилактики его явления не дает необходимого эффекта и приводит к расширенной трактовке этого понятия, что в свою очередь позволяет превратить противодействие этому явлению в подавление инакомыслия в политической, религиозной либо другой сфере человеческой деятельности. В тезисном порядке рассмотрим основные причины проявления религиозного экстремизма. Первый тезис – это все религиозные экстремистские организации имеют свою географию происхождения. В Кыргызстане 16 организаций на сегодняшний день официально признаны экстремистскими и запрещенными. Но основные общеизвестные из них – это братья-мусульмане, Аль-Каида, Азбат Аль-Ансар, Талибан и другие. Все они прибыли, как известно, происхождение, я думаю, знают многие присутствующие, все они прибыли к нам извне в начале XX века. В своей деятельности эти организации прикрываются исламом. Вся их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации в регионе и в нашей стране. Второй тезис – это версия, что экстремисты страдают психическими расстройствами, не является правдой. Этому свидетельство и работы многих ученых. И остановимся на социологическом исследовании. Например, скоординированность, дисциплина в действии экстремистов, их внутренняя высокая дисциплина опровергает мнение психологов, ранее изучавших это явление, психологи Запада, что они являются социопатами. Это далеко не так. Сопоставляя результаты их исследований, можно прийти к выводу, что они социопаты в своей основе по определению этого явления. Они не могут являться дисциплинированными людьми, поскольку само понятие взаимоотрицает. Например, ученые, проводившие исследования итальянских и германских террористов в 70-х годах, известные террористические акты, и более поздние результаты исследований, в том числе аналитические исследования по религиозной обстановке в Центральной Азии, дают повод сделать вывод, что все эти люди, на которых были проведены исследования, и
последующие действия экстремистских организаций дают право рассуждать нам, что эти люди являются психически здоровыми людьми, и их действия целенаправлены. Третий тезис – это недовольство, основная причина обращения людей к экстремизму и радикализму. Попытки обращения людей в другую веру имеют под собой основу недовольство, которому необходим выход. Факторами, формирующими это явление, мы разделим на два подпункта. Это внешний и внутренний. Внешний фактор – это развитие ситуации в центральноазиатских государствах, геополитическое влияние извне и процессы мирового глобального противостояния. Заинтересованность экстремистских организаций извне в пополнении своей социальной базы. Растущий поток религиозной литературы извне, не всегда прошедший экспертизу. Вербовка под видом благотворительной деятельности. На примере строительства социальных объектов, школ, университетов, это в области образования, мечетей, и также миссионерская деятельность, которая в реальности является вербовкой. И внутренний фактор недовольства своим социально-экономическим положением, влияющий на формирование экстремистской мотивации, это экстремальная социальная ситуация в обществе. Здесь на первое место выступает имущественное неравенство, являющееся часто первопричиной предпосылкой недовлетворенности жизнью лиц, резкое критическое падение уровня жизни в определенной социальной группе. Четвертый тезис. Что заставляет человека встать на путь экстремизма? Социальная, этническая, гендерная принадлежность, внешний вид, бедность. Экстремизм, из всего этого, экстремизм особенно агрессивный, часто это деятельность за деньги, но он имеет свои определенные цели. При этом учитываем, что руководители и активисты экстремистских и радикальных организаций отнюдь не являются бедными, обездоленными, они даже не принадлежат к этой категории. И бедность не всегда является основной причиной, заставляющей людей вступать в экстремистские организации. Подавляющее большинство террористов, или 90%, это представители благополучных полных семей. 63% закончили колледжи, что говорит само за себя при сравнении со средними показателями, около 5-6%, характерными для учащейся молодежи стран третьего мира. Делаем вывод, что террористы – это лучшие и наиболее способные представители своего общества в различных сферах жизни. Пятый тезис – отсутствие полноценного знания о целях и сути религии. Часто половинчатые интерпретационные представления со слов определенных лиц. Это путь к агрессивному радикализму. Если полное отсутствие религиозного знания и практики ведет к одной форме экстремизма – эгоизму и аморальности, то половинчатые, отрывочные приводят к противоположному результату, к агрессивному радикализму. Когда человек поверхностно знает религию, он зацикливается на второстепенных вещах и не уделяет должного внимания сути. Такой человек принимает за религиозную истину мнение другого, более харизматичного лидера, путает тексты Корана с метафорами и аллегориями, не может отделить твердые факты от простых предположений. Шестой тезис – экстремизм как необычная сфера деятельности для определенного круга обеспеченных и достаточно образованных, неадаптированных в обществе скучающих молодых людей, не обретших цель и смысл жизни. Это представляет большой интерес для экстремистских групп. Желание молодежи придать своей жизни и деятельности особую значимость, необычность, зачастую сопровождается уходом от действительности в миф, воображая себя в качестве бесстрашных героев, несущих людям добро, устанавливающих справедливость силой, а порой и немалыми жертвами. Их занимают связанные с этой деятельностью риск, разработка планов, нюансы осуществления экстремистских действий. При изучении данной темы были использованы данные Института изучения государственной политики и Академии
при управлении президента Кыргызской республики, Центр изучения региональных проблем Центральной Азии и последние социологические исследования и анализ религиозной обстановки в Кыргызстане. Обращаясь к трактовке экстремизма, мы находим, что чаще всего в расширенной трактовке экстремизм рассматривается как всеохватывающее, исторически изменяющееся социально-политическое явление, представляющее собой систему организаций, идеологических положений и установок, а также практических действий, для которых характерным является использование насилия или угрозы, его применение по отношению к органам власти и другим организациям и лицам. Такой подход, расширенная трактовка экстремизма, позволяет превратить противодействие экстремизму в подавление инакомыслия, еще раз подчеркну, и религиозной, политической и также в других сферах человеческой жизни. Что касается молодежи, как основной уязвимой части общества и также основного источника человеческих ресурсов для экстремистских организаций, в этом вопросе сложно переоценить роль семьи и системы образования, воспитания молодежи, также профилактики экстремизма в молодежной среде. И на первый план выходит необходимость изучения основных причин профилактики экстремизма. Остановимся на некоторых. Выявление и устранение, либо ослабление и нейтрализация причин экстремизма отдельных его видов, также способствующих им условий. Выявление и устранение ситуации на определенных территориях в социальной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих на совершение экстремистских действий. Выявление среди молодежи групп повышенного риска. Выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения экстремистских действий и оказание на них в случае необходимости и на ближайшее окружение сдерживающего, корректирующего действия. Учитывая пятый тезис, основной угрозы исходит от отсутствия знаний в области религии, предлагаю рассмотреть матрицу, стратегию государственно-исламского взаимодействия в ситуации в области образования. Это разработка новых методик изучения и преподавания основ теологии с учетом особенностей региона в контексте политических, социальных и особенностей географического соседства. Это взаимодействие в предстоящем могло дать благоприятные возможности появления квалифицированных кадров с полноценными знаниями как в светской системе образования, так и в духовной, что является актуальным вопросом для стран Центральной Азии. Положительные последствия этого взаимодействия – это установление уважительных государственно-исламских взаимоотношений. Ислам становится фактором консолидации общества, воспитания духовно-нравственных ценностей и содействия социально-экономическому развитию и стабильности. Рассмотрение ситуации в Кыргызстане ДУМК совместно с государством решают общественно значимые социально ориентированные проекты, вместе с тем усиливаются и позиции самого ДУМК. И немаловажный результат этого взаимодействия – угроза эскалации социальных потрясений на почве радикального ислама будет предотвращена государственным последовательным идеологическим противодействием радикализации и экстриму. В завершение своего доклада хотела бы немного напомнить. Все мы помним страны Магриба, методы вербовки и воспитания молодежи, какие результаты они дали этой стране, какая жестокость в малолетнем возрасте в процессе воспитания и с последующими жесткими последствиями не только для этой страны, но и для региона, и куда дальше пошли в последующем воспитанники этих радикальных организаций. И во избежание сценария, постигшего этих стран, необходимо объединять наши усилия. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Уважаемые докладчики, участники конференции, мы с вами делаем перерыв до 2 часов.
Те доклады, которые у нас не прозвучали, они прозвучат во второй части, иншаллах. Просьба всем быть вовремя. В 14:00, в 2 часа начала.